Du bist gerade in dein Haus gekommen, und hast diesen Duft wahrgenommen. Du weißt welchen. Dieses Aroma, das dich dazu bringt, die Augen zu schließen, und tief zu sein. Es kommt nicht aus einem Spray oder aus einer teuren Flasche. Es ist etwas anders, echter. Es ist als Wort, das Haus, dich umarmen, bever du überhaupt, die Schuh ausstehst. Ich weiß, woven ich sprech, denn ich habe, ja Damit, verbracht, noch diesem, Geheimnisse, zu. Ich habe teuer, Produkt getestet, ausgefallen formell, versprochen, die nie eingehalten werden, bis ich es verstanden, habe das, Geheimnis, lag nicht in den Geschwitten, es lag in der Wischheit, der Frauen, die vor mir kommen, Jean, die kein Geld für, in portiert Perfumes hatten, aber, wussten wie man, Orangenschalon, in Majiver. Hut word ich dir zen tricks, Zigon die dies, Frauen verwendeten, ihr Huser, immer, duften, zu halten, Anna eins, ist chemisches Produkt, zu verwenden, und die Schau, bever, weitermoken, wenn du ein elegantiers, zu Haus, mit, dieser, bei Sondren, not willst, die nur, natürlich Fliege, bringt, dan abonnier, den Kanal, aktivier, die Glock, und die Hinterlass, einlich, das hilft mir. Dies Geschichten, und dies Tipps, die wirklich funktionieren, weiter zu bringen, los geht's. Aber wate desar Drick duftet noch Kindheit, das erst, was ich gelernt, habe war die Kraft der Schalon, es klingt albern, oder, aber das ist es nicht, ich fleckt Orange n, und die Zitronenschalen direkt, in den Mull zu werfen, bis ich eins, tags mit, Donna Marissa, Miners Wyandacht Sigrenry, Nachbarin, Sprach und det Semir, etwas das Ailes, Während sie Erzholt, das ihr Mutter, Damals in den, Nuns in Hunderfing, Jaren, niemals, Zitra Schalen wegwarf, while dies Schalen pure Gold für, das Haus waren, was tat sie, einfach sie nahm die Schalen, legt sie in einen Topf im mighty Wasser, und die leises es auf dem Herd kochen, in Norwenigen, Minuten Rock, das ganz Haus nachinam, frischen Orangenhain, es war nicht, Süßes, es war nicht künstlich, es war ein Parfum, das sich, langsam, ausbreite, wie ein gutes Gespräch, ich, habe es, getest. Ich nahm Schalen von 3 Rangen, legt sie in einen kleinen, Topf mit Wasser, els zu bedecken, und lieses es bei schwacher Hitze, wie lange, etwas 20 Minuten das ist als der Dampf zu steigen begann, verstandig, was Donna Marissa meint, die Kutschrock, noch Sonnenschein, es klingt, noch übertrieben, aber das, war es, der Geruch von Sonne, die durch, das Fenster kommt, und die das Best ist, du kannst dies Technik mit Zitrone, Mandarin, sogar, mit ab. Wenn du es intensivieren willst, füge einige Nelken oder, ein Stück Zimt hinzu, es verwandelt sich komplett. Aber, es gibt ein wichtiges Detail, lass den Topf nicht austrocknen, füge, immer, mehr, Wasser, hinzu, wenn du merkst, dass, es, verdens, und wenn du fertig bist, werf die Schalen noch nicht weg, lass sie abkühlen, und verwend sie das Waschbecken oder den Abfluss zu reinigen. Sie lassen als, glänzen, und helfen, orch, diesen schlechten, Jerek zu besittigen, der manchmal darauf, bestet zu, erscheinen, dieser Trick ist billig, ist, einfach, und funktioniert, wenn du also Zitrusfruktation zu Haus hast, werf, sie, nicht weg, verwend sie, das Haus wird es, dir denken, aber warte, das nächst, Geheimnis hat, mich wirklich beruhigt, jetzt werd ich dir, etwas erzählen, das ich durch, Zufall, entdeckt habe. Eukalyptus in der Dusche. Ja dies frischen Eukalyptusweich, die du in Blumenladen, oder sogar auf Bauernmärkten findest, ich fand es immersion aber, ich hat nie, deren gedeckt, es zu Haus zu verwenden, bis mir, eins, tags, noch, einer, schrecklichen Grip, mein Schwägerin, einen zeigt, binde das, in der Dusche fest, ich fand es, seltsam, aber, ich tat es, ich bin den Eukalyptusweig, ganz nah an die, Dash, aber nicht direkt dort, wo das Wasser folgt.
Ich leises in een deer seat, wo der Dampf, die Blätter beruhen kant. Als ich en diesem Tag duscht, war is, ein ander Erfahrung. Der heiß, dampf, activerty, das, natürlich, Joel de Eucalyptus, das, gesamt, Badezimmer, Rocknosch, das im, erfrischenden, mentholhaltigen, Aroma das, die Brust, Pfeffnet unde die, Atmung beruhit, ist, keen, starker, Gerak, ist, subtle, eberkraftvoll, undies, heit, ein Eukalyptusweig, kann bis zu drei, woken, in der Dusch bleiben. Du wirst merken, wenn fand zu trocknen, weil das Aroma schwacher wird, dann ersetzt du in einfach, abarbis, dahin wird, Dusch, zu einem, besonderen, Moment. Einig Lut, verwenden, Lavendel, ander, verwenden, Rosmarin, aber, Eukalyptus hat, itivos ein Zagardages, Aranet, die Atemwij, Lindort, Spenungen, unde Verandelt, das Badezimmer, in ein klein Spar unde kostet sehr wenig. Das letztmal, als ich ein Bundel kauft, sollt ich, etwa 5 € unde gab mir fast in einen Monat, Duft, wenn du dies, ausprobieren willst, binde den, Zivik in Mighty, einer Schnur, oder einem Gummiband fest, unde Henge in Dortaf, wo der Duschendamp, in Eriken kann, liegen nicht, direkt unter den Wasserstrom, weil schneller, abnutzlas, den Dampt, die Arbeit. Undi wenn du diesen, ersten Atemzug, von frischem, Eukalyptus spürst, wirst, du verstehen, warum dies, einer meiner Lieblingstricks, ist, undi hier machen, die meisten Menschen, den Selbonfeller, jeden Tag, der Trick ist einer, bei dem ich, ein Weil brocht, zu, glauben, Natron, Yaktasis, Weißpulver, das, wir alle in der Küche haben. Ich wusste, immer, das, Natron, gutsam, reinigen, ist, aber, ich hat, keine Ahnung, das, Geruch, so effektiv besiedigen, kann. Ich, entdecke dies, als mein Kühlschrank, anfing seltsam Zurikan, ego wie will ich reinit, dieser unangenehm Gerak.com immer wieder, Zurich, war subtle, aber, war dot, bis mein Freundin, Rita mir von etwas erzählt, das ihr Großmutter, Zutan fleckt word eine fein Schachtel Natron in den Kühlschrank, stellen an die dort lassen, nur das, ich war skeptisch aber, ich versektis. Ich stellt etwas Natron in einen kleinen, offenen Behälter an die stellt in den Hintern, Teil des Kühlschranks in 2 Tagen war der Geruch verschwunden, vollständig, Natron absorbiert, Geruch, anstatt Senior zu maskeren, neutralisiert, die Mokel, die schlecht, Geruch verrustgen, und dies funktioniert nicht nur im Kühlschrank. Du kannst Natron im Schrank, in Schubladen, in Schuhen platzieren, überall, wo, unangenehm, Geruch sich ans. Ich begann, Kleinbelter, mit Natron, an strategischen, Stellen im Haus zu platzieren, in der Waschküche Schrank, im Badezimmerschrank, und die das, Ergebnis war beeindruckend, das Haus begann sauberer, frischer zu riechen, ohne künstliches Parfum. Wenn du noch besser machen willst, kannst du ein paar Propfon, ätherisches, Jalsom Natron, hinzufügen, Lavendel ist großartig, für Schrank, Zitron ist perfekt für die Küche, Pfefferminz funktioniert gut im Bades. Misch, einfach das Gel mit dem Natron anbeplatzier, wo du willst das Natron word, die schlechten Geruch absorbieren, rend das therisch, Gel einweichen, Duftfreisitz, dieser Trick, heit etwas Weibes, 3 Monat, Danach musst du near das Natron espitzen, ist billig, ist natürlich, und dies funktioniert, wirklich was ich der Jets, Siege ist fast vergessen, aber unglaublich wirksam, Jets las mich der etwas Erslan, das will Menschen nicht wissen. Frischkudorte, dies ist ein, klassischer Trick, den Latier, Frauen verwendeten, Schubladen, Schrank zu parfümieren, mein Schwiegermutter bracht mir dies bei, sie hat immer, klein, Stoffbeutel, gefüllt mit, getrocknetem, Lavendel, in ihren, Schubladen, wenn du ein Schublad affnettest.com, dieses, beruhigend Aroma heraus, war nicht eberwältigend, war zart, wie ein Flüstern. Ich begann mein eigenes, Skuschen, Zoom.
Ich kauft getrockneten Lavendel in einem Natterproduktleden, Schnitt klein Stuckbaumwollstoff ungematcht klein Butel, ich legt ein Handvoll, Lavendel in Jeden Schloss, in mit ein Schnorr, dan platzieri, ich sie in den, Schabladen, wo, ich Kleiding Handtucker, Bettwusch aufwehr, das Ergebnis, Ales riecht wunderbar, aber, du musst nicht nur Lavendel, verwenden, du kannst getrockneten Rosmarin, getrocknet Minz, getrocknet Kamilliver. Oder Merier, Kriguter, Zusammen, Mischen, Jeeds Hat, Einenders, Aroma, Unde Einender, Wakong, Lavendelen, Spont, Rosmarin, Erfrischt, Minzballet, Ichdrick, Diskussion Gern, Sandfed Meinen, Hinden Bever, Ich sehen die Schubladen, Liege dies Hilfte die, Therischen Gul, Freisusitzen, und las das Aroma länger, Holten. Undi wende Jerek en von su verblasan, was normalerweise etwa drei bis voja monat, dauert, fefnist du einfach den Butel unfugst ein paar Tropfen, offices Jalahins u oder ersetzt die Kruter, Durchfrisch, Diskussion, sind euch großartig, am sie suchen, Sofikassen in Kopfikassen bisen, sogar im Otto zu platzieren, sie sind klein, diskret und mahen, den ganzen, Unterschied wenn du, am besten dies Geschenk machen willst, Maschine par dieser, Skuschen undegib, sie Freunden. Es ist ein preiswertes Geschenk abevala Versorg und diese Nigang, jetzt kommt etwas, das du in 2 Minuten herstellen kannst, wenn du dies einen bisschen Genius gib diesem Video ein schnelles Like. Es sagt mir, dass du dies Art von gemütlichem natürlichem Lebensinhalt liebest. Der Funfit Trick ist einer, den ich fast gedwoch, verwen natürlich. Dies ist sehr einfach herzustellen, und funktioniert viel besser als dies kommerziellen, Luftfrischer, die Wohler, Chemikalien, sind, Ales, was du brauchst, ist Wasser, Atherisches, Gel und ein Sprühflasch. Ich verwend, ein Kleinglasflasch, die ich in einem Kuchenladen gekauft habe. Ich voll mit gefiltertem Wasser, fuge etwa 20 Tropfen, Atherisches, Gel hinzu und Shuttlegut, fertig du hast, ein natürliches. Ich verwend, gern Lavendel, Atherisches, Gel für, die Schlafzimmer, weil es bei insbesondere Schlaf hilft. Für das Wohnzimmer, Beverzuge, ich Citrustel wie, Orange oder Zitron, weil sie ein Gefühl von Frisch und Energie geben. Für das Badezimmer, verwend ich Eukalyptus oder, Pfefferminz, das, gut darin, die Jeans, Spray zu, machen, ist, das, du das, Aroma nach, deinem Geschmack, anpassen kannst, du kannst, verschieden Gul, mischen, einzigartige Kombination, such. Zum Beispiel Orange mit Zimt für den Herbst, Lavendel mit Vanille für den Winter, Zitron mit Minz für den Sommer. Jede Kombination schafft ein andere Atmosphäre. Ich sprüht dies Mischung in die Luft, auf Vorhänge auf Sofakissen, aber sei vorsichtig, nicht direkt auf empfindlich Stoff oder Holz, empfindlich zu sprühen, weil das Gelflecken hinterlassen kann. Testi immer zuerst in einer kleinen Stelle. Dieses Spray heilt, etwas y. Dennoch, kann das Wasser, anfangen ihnen, seltsamen, Geruch zu bekommen, also ist es besser, ein neue, Mensch herzustellen, aber es ist so, einfach und schnell zu zubereiten, dass es kein Problem ist, und das Best ist, du weißt, genau, was du in die Luft deines Hauses gibst keine, Giftstoff keine, künstlichen Chemikalien, nur Wasser, und Pflanzenessenzen, mein Großmutter Word lachen, wenn sie zeden Word, wie teuer das Hut, Jordan, ist des, nachts, Geheimnisse, es, kostet fast nicht. Jetzt mixtich, aber, etwas, sprechen, das will Menschen, vergessen belüften, ja einfach, Fenster, öffnen, dies, scheint offensichtlich, aber du würdest, beruscht sein, wie will Menschen, ihr User, den ganzen, Tag, geschlossen, halten, ich, lernt die Bedeutung, der Belüften, als ich, Freunden besucht, die, in einer, Wohnung, lebt, die immer, erstlich riecht, ich fragt sie, welches Parfum, sie verwendet, sie lacht und sagt keines. Sie pfeffnet einfach die Fenster jeden Morgen für mindestens 15 Minuten, sogar im Winter sogar wenn es kalt ist. Sie pfeffnet sie. Frischluft ist der Bestluftreiniger, der existiert.
sie ernuert, die Umspang, entfernt eingesammelt, feuchtiget, bestätigt, abgestanden, Geruch, unter Ease kostet nichts. Ich begann das Abzutun, jeden Morgen, sobald ich aufwake, GFN, ich die Schlafs. Ich las die frisch Luft, etwas 20 Minuten, lang herinkommen, rend ich Kaffee mach den mach, ich dassel bin den anderen, zimmern des Hauses, der Unterschied ist beim Wirkenswort, das Haus, scheint, like der saubere, die Luft fließt besser, undiesers stickig gerock, der manchmal angeschlossen, Orten erscheint, verschwindet. Wenn du an einem Ort mit viel Verschmutzung oder Straßengum lebst, kannst du die Fenster für am Morgen oder am späten Nachmittag öffnen, wenn die Luft sauberer ist und der Verkehr geringer ist. Das wichtig ist dies, Gewohnheit zu schaffen, die Luft in deinem Haus regelmäßig zu erneuern, zusätzlich zum Öffnen von Fenstern hilft dies, euch sehr, Pflanzen im Innenpark zu haben, Pflanzen reinigen, die Luft natürlich sie absorbieren, Giftstoff, und setzen Sauerstoff frei. Einige Pflanzen sind besonders gut davor, wie Bogenhand, Einblatt, ungrundlich. Ich habe mehrere Pflanzen im ganzen Haus verteilt. Sie helfen nicht nur, die Luft zu reinigen, sondern fügen auch Leben und Schönheit zur Umspang hinzu, und einige Pflanzen wie Jasmin und Gardenie haben einen natürlichen Duft, der das Haus sanft parfümiert. Daher bedeutet Belüftung plus Pflanzen gleich frisch und gesund Luft. Das hier matcht niemand aber alle sollten. Der Theatrik handelt von etwas sehr Spezifischen, aber sehr effektem. Gemelaner Kaffee zur Absorption von Gerichten. Ich entdeckt dies, als der Gerik von Zwiebel, und ich Knoblauch, in meiner Küche verballern begann, selbst nachdem ich's gereinigt hat. Ich versekt Maria Dinge, aber nichts funktioniert, bis mein Nachbarin mir sagt, ich soll Gemelanen Kaffee in ein Schüssel geben und den, aufdürftig gelassen, ich dacht es, sei verrückt, aber ich versekt es. Ich gab etwas trockenen, Gemelan Kaffee in ein klein Schüssel, stellt sie in deine Herz, am nächsten Tag war, der Zwiebelgeruch verschwunden, vollständig, und die Kutrok nach frischem Kaffee, was wunderbar ist. Gemelaner Kaffee hat die Fähigkeit, stark Geruch zu absorbieren, funktioniert wie ein Magnet für unangenehme Mokel in der Luft und im Gegensatz zu Neutron, das neutralisiert, fügt Kaffee ein warmes Aroma zu. Ich begann dies Technik an anderen Orten zu verwenden, im Kühlschrank, Lebensmittelgurt zu bestätigen, im Schrank, wo ich Schuh aufbewahr, sogar im Auto. Ich liege klein Stoffbeutel, mit Gemelen, Kaffee an, strategischen Stellen, und das Ergebnis ist immer gut. Der Gerik bleibt frisch, sauber. Der Kaffee hat etwas, wie bis 3 Wochen, bewahre, seine Wirksamkeit verliert. Danach kannst du ihn verwandeln, Pflanzen zu düngen, oder einfach in den Kompost werfen. Nichts wird verschwendet, wenn du Gemelen Kaffee nicht direkt verwenden willst, kannst du klein Skuschen, mit Baumwollstoff machen, sie mit Kaffee füllen, und die sie mit einer Schnur schließen. Dies ist praktischer und die vermeidet Unordnung, aber so oder so ist der Effekt der Sol. Es ist ein billiger, natürlicher und sehr effektiver Trick. Wenn du bisher geblieben bist, weißt du, dass es nicht nur ums Putzen geht wohl Drickaufleck, damit mehr Frauen, die es gefallen decken, jetzt lass mich dir etwas erzählen, das die Art und verwandert hat wie ich mein Haus perfumier, therischer, Jalldiffuser, mit Hits, dies unterscheidet sich von diesen elektrischen Diffuseren. Es ist einfacher, und wirtschaftlicher, du brauchst einen Keramik- oder Tondiffuser, einen von denen, die einen Platz haben, ein Kurs, unten zu platzieren und dann, klein Schüssel oben für Flüssigkeit. Sie sind sehr billig und erhalten Jahr, wenn du sie gutflext in der oberen Schüssel fügst du ein wenig Wasser hinzu die Basis zu bedecken und die, dann ein paar Tropfen ätherisches Gel die Aromen, die ich am liebsten davon mag,
sind, Lavendel, wenn ich mich entspannen muss, Mandarin, wenn ich etwas verliches, Untellers will, Kiefer oder Rosmarin, wenn ich die Umspannung, reinigen oder mich konzentrieren will. Du zundest eintelichtjes en der Basis des Diffusers, en an de last die Hits beginnen, das Wasser, mit, durasens, zu verdampfen, in wenigen Minuten beginnt der Duft sich auszubrichten, rist, nicht aggressiv, Arsigkeit, nicht ist, ein Liebkosung, für die Luft an die das Genst ist, das Aroma tiefer wird, wenn sich das Wasser, erwärmt, als wird das Haus, selbst, anfangen zu atmen, aber du musst sehr vorsichtig mit der Hitze sein. Lass den Diffuser, niemals angesendet, wenn du gehen oder schlafen wirst und wenn du bemerkst, dass das Wasser vollständig verdampfen wird, schalt die Kurs, aus oder füge mehr Wasser hinzu. Ich habe immer ein kleines Glas mit Wasser daneben, falls ich nachfüllen muss. Die Ideal Dauer beträgt die 22 bis 30 Minuten, du parfümieren, ohne zu oberlassen. Und wenn du die Aromen wären willst, reinigst du einfach die Schüssel mit einem Futon-Touch, bever du ein neue Essence verwendest. Dieser Trick parfümiert nicht nur RLED, still ein. Wenn du ihn verwendest unter das Haus den Rhythmus, senkt die Lautstärke und du watch den ein, zu Haus das natürlich gut riecht, word auch zu einem Raum, wo die Seele ruhen kann. Dies ist so simpel, dass du es kaum glauben wirst. Der neunt Trick ist einer, den ich lebe, weil so einfach und gleichzeitig so effektiv ist. Die Aromen dies sind klein, Stoffbeutel, gefüllt mit getrockneten Kräutern, die parfümieren, ohne zu strennen, die flüstern anstatt zu schreien, sie herzustellen brauchst du nur getrocknet, Kräuter und die Eggs. Die am besten funktionieren sind Lavendel versehen, entspannend, Wirkung Minz, wenn du nach frisch suchst, anderes Maren, der ein mehr krogiteratiges Aroma hat. Du kannst sie allein verwenden, oder sie mischen, je nachdem welch Umspannung du schaffen willst. Ich verwende Rest von Baumwoll oder Leinenstoff unterschneid, klein Quadrat von etwa, mal Time. Ich lege ein Handvoll, getrocknet Kräuter, in die mit nichtige Mel sondern, ganz oder leicht mit den Händen zerdrückt unter den Foltig den Stoff, als word ich an Geschenk, einpacken ich, schließ es mit rustikalem, Faden oder Stoffband und Amasch ein kleines Paket, dies aromatischen Kissen bewahre, ich entwäsche dann, orten auf, in Kissen gern, Damit, das Aroma dich umholt, sobald du den Kopf auf hinlegst, versteck zwischen den Sofakissen, als Geheimsdetail. In Macbellen oder Regeln, dieses Parfum, in geschlossen Räumen zu erhalten, das Ganze ist, dass das Aroma nicht konstant oder invasiv ist. Es ist subtle, aktiviert sich bei Kontakt. Jedes Mal, wenn du den Beutel, samt Vimti dienen hindern, riebst oder, wenn sich jemand hinsit, drückt, ohne, es, zuwiesen, werden, die, natürlichen, golder Kräuter, frigisit, und das Parfum, kommt zurück. Dies kleinen Beutel, halten Maria, woken und wenn du bemerkst, das Aroma zu verschwinden beginnt, kannst du sie öffnen, die Kräuter, Wechselnote, einfach ein paar Tropfen, ätherisches Gel hinzufügen, sie zu reaktivieren. Es ist ein einfacher Trick, aber hat ETFOs, fast poetisches. Es ist wie klein aromatisch, Vibrationen Ganzenhaus, zu hinterlassen, wenn du wenn Egsten ortest, Erschendieses, Parfum underinit, dich deren, das, Zuhaus, den Details, gepflegt word, die nicht, gesehen werden, ich erinnere, mich an den Moment, als ich verstan, das Mainhaus, nicht gutrock, weil ich schmutzig war, sondern, weil ich erschkippt war, ich rock mein, eigen mutigit, im Raum das, het els vern. Wenn du bisher geblieben bist, dann weißt du das, es nicht nur ums Putzen, geht lieb, zu Haus, und die schließlich, der Trick, etwas, so grundlegens, das, wir oft vergessen, sichem die von Geriken, zu kommen, anstatt, senior zu, überdecken dies,
ist die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Du kannst dein Haus so sehr parfümieren, wie du willst, aber wenn es ein nesses Handtuch gibt, das in der Waschmaschine vergessen werde, wenn sich malen sammelt, wenn es feuchtigkeit in den Ecken gibt, wird kein Naturlicher Trick das Problem dauerhaft lösen. Daher stellt der Anwendung aller Tricks, die ich erwähnt habe, sicher, dass dein Haus wirklich sauber ist, dass es keine versteckte Kelvon schlechtem Geruch gibt. Überprüf den Müll immer, reinige die Abfälle. Wasch die Handtücher und Babymetten regelmäßig, Bereich, Entfernabgelaufene Dinge aus dem Kühlschrank, dies sind Kleinaktionen, die den ganzen Unterschied machen, denn ein Haus, das gut riecht, ist kein parfümiertes Haus, es ist ungepflegtes Haus. Und wenn du dies grundlegend pflege mit natürlichen Tricks, wie Zitruschelon, Eukalyptus, Natron, Kruderschakun, und dann die ich erwähnt habe, kombinierst, dann ja, wird dein Haus wunderbar riechen. Wirklich wunderbar nicht dieser künstlich Geruch von chemischen Produkten, aber dieser authentisch Geruch eines Zuhauses, das mit Prozents, mit Aufmerksamkeit, mit Liebe gelegt wird. Ich hoffe, dies Tricks helfen dir so, wie sie mir geholfen haben, und wenn du es bis hierher geschafft hast, danke ich dir von Herzen, versek einige dieser Techniken, und sie, wie dein Zuhause beginnt, sich zu transformieren, nicht nur im Aroma, sondern in der Atmosphäre. Denn ein Zuhause, das noch lebt, ist das ganze Parfüm der Welt.